Bene, amici di Music Off, siamo qui insieme a Osvaldo Lo Iacono e Ciro Manna proprio per raccontarvi il percorso di questi 50 anni di storia Taylor. E abbiamo lasciato i nostri eroi, i nostri imprenditori, i nostri artigiani, i nostri ascoltatori di emozione, ascoltano, osservano per cercare di capire come hanno proseguito il loro percorso. Siamo alla fine degli anni 70, il loro numero di strumenti costruiti aumentano sempre di più, però verso proprio la fine degli anni 70, in un momento anche commerciale un po' difficile, considerate che per i primi 10 anni, 8 anni della loro storia, non hanno quasi portato a casa un soldo, cioè hanno lavorato proprio con lo spirito di sacrificio dell'imprenditore che vuole costruire la sua azienda e il suo sogno, il suo American Dream. Infatti, diciamo, dopo un periodo in cui distribuiscono le chitarre Taylor attraverso un distributore Rothschild che gli abbassa sempre il prezzo del prodotto per poterne vendere sempre di più, ma abbassando poi il valore del prodotto, proprio il valore del prodotto, alla fine riuscivano a malapena a gestire il riacquisto del materiale, era tutto un turnover, un'organizzazione da ottimizzare per l'acquisto del materiale e la costruzione. Si trovano a eliminare la distribuzione e con un percorso, diciamo, di marketing che parte dal basso, cioè con dei dimostratori che andavano a fare delle clinic nei vari negozi che già vendevano prodotti Taylor, riescono ad avere questo contatto diretto non solo commerciale ma anche proprio di relazione. Ne parlavamo l'altra volta, quanto è importante la relazione tra questi due uomini e quanto ascoltano il mercato, il musicista, il professionista. Well, our world is changing, isn't it? I mean, we see technology coming on. Even with AI, people wonder, well, can AI design a guitar? Maybe one day, yes. Maybe one day, yes. Right now, I don't see that, but I didn't see my first cell phone coming into my life. To me, guitar building is one of the most beautiful things that a person can do. And true guitar builders are going to build a guitar whether they make money or they don't make money. When people asked me early in my life, what if this doesn't work out? What would you do? What would you do if you didn't build guitars? What other thing would you do? I go, that's a very easy answer. If I couldn't build guitars, my second choice would be to build guitars. I'm afflicted. It's a disease. I have it. I'm an infectious carrier of guitar building. And at this show, I'm walking around everywhere because right now, when you and I are talking, we're at this summit and it's filled with 800 guitar makers, which are my people, right? And when I see their talent, it's amazing. One thing that I'm doing at this show is I consider myself like a grandfather now. And there are a lot of young guitar makers that are doing very well with their craft, maybe having struggled with their business. Bob, how did you get from here to there? Well, let me tell you one thing that changed my life. Let me tell you another thing that changed my life. Really? They open their ears, they take some notes. You go home and try this. And if you have questions, here's my number. You call me. Sometimes people ask me for advice, and I say, find out what's working, do more of that, right? Learn the right people, because we live in an age that everything's digital. And maybe some young luthier can sell a guitar directly to a customer. But every time I see that, I don't see a lot of success, because guitars are better sold in person. It's great to have like a personal connection. So good guitar stores, there's nothing better than a good guitar store where you can go in and touch and someone can help match you. I had a salesman in California at a store once. He would call me when he sold a guitar, but he never said, I sold another guitar, Bob. That never came out of his mouth. What he would say is, I made a beautiful match between a person and the perfect guitar for them. I go, great, you did that again today? He goes, oh, it's so rewarding. So
The world is changing. I can't predict the future. I can't see what's there. But guitar is such a tactile instrument. Guitars are described with words like, that guitar is my friend. You know that really only food and musical instruments share the same type of description. You don't use, if you like your car, if you like your furniture, if you like your machine that makes pasta, you don't describe it in the same terms that you describe a guitar. A guitar, you call it your friend. You say you love it. You know, you say it got me through a hard time. You use these terms for it. And technology can never replace that, can never replace that feeling. So I suggest to people that are making guitars to find that connection. I recently made friends with a good guitar maker whose life was on YouTube. And I saw this person starting to do more YouTube. He was diminishing his guitar building and going more towards maybe critiques of guitars or exposing things, doing this type of thing. And I wrote him, I want to be your friend. And you have an incredible channel, and you can do a lot for the world. But maybe you should focus on the guitar building. I said to him, who do you know that you personally know? Well, I don't know anybody. What guitar builders do you know? I don't know any guitar builders. Well, let me take you into the world of guitar builders, and let me introduce you to guitar builders. They will be your best friends in your life. And I did. It changed his life. Now he's friends with other builders. He's making guitars. His YouTube channel is about the guitar he made. He takes a guitar to a dealer. Somebody buys it. The circle is complete. And we can use technology to do that. But I don't want to live in a world where I'm remote. I only know somebody through comments in a section. I want to know them personally. And this is why some of the trade shows are so important, because that's where I come to sit down with you in person, share a glass of wine, talk about guitars, talk about business. Every one of us, we're in the business of being in business. And so we have to do that. If I don't run a successful business, I might have to go get a job. Oh, I don't want to do that, right? I want to make guitars. So I love this world that we're in because we can communicate, but it can't be a replacement for being in person, in the same room with a person, and giving time. Do you know what the most valuable thing that you can ever give to anybody? It's your attention. If you give somebody your attention, there's nothing more valuable to that than that. And if you can do that in person, everything works. E da questo tipo di rapporto, di relazione, nasce l'idea di realizzare uno strumento che è alquanto rivoluzionario per l'epoca. Perché? Perché era un periodo che veniva dalle chitarre jumbo, dalle chitarre dreadnought. Un momento, fino agli anni 70, primi anni 80, nel quale la musica pop country, comunque la musica della chitarra che aveva invaso gli anni 60 e gli anni 70, va a scemare per la disco music, quindi cambia un po' tutto il panorama chitarristico. Al massimo andava un astratto del 79 suonata funky, cioè era quello che stava andando. L'acustico si vendeva poco, considerato che negli anni 60 faccio un riferimento a un marchio di riferimento, Martin di 28, in tutti gli anni 60 ha venduto 600 chitarre, nel 1974-75 ne ha venduti 3.000 in un anno, cioè negli anni 70 c'era stata proprio l'esplosione, ma alla fine degli anni 70 una grande frenata che porta a ridurre il numero di pezzi enormemente da parte di tutti i produttori. E Taylor invece vuole trovare la strada per entrare nel cuore dei musicisti, e attraverso queste clinic riesce a capire che c'è l'esigenza di uno strumento che vada bene per un
un qualche cosa di un po' nuovo, poi troppo forse nuovo non era, ma nasce tutto un gruppo di musicisti legati al fingerstyle, Leo Kottke, il nostro Beppe Gambetta, cioè tutta la parte della West Coast sta incominciando a suonare lo strumento acustico in modo meno popolare, non per forza direi più colto, ma sicuramente più ricercato, fatto di maggiore studio, di armonizzazioni nuove, di tecniche nuove. E da qua nasce lo strumento che probabilmente fa fare una prima grande svolta a Taylor, e stiamo parlando della Grand Concert, chitarre che sono riconoscibili nella loro sigla perché l'ultimo numero è un 2. In questo caso abbiamo una 912 Builder Edition, quindi con fasce fondo in palistandro, tavola in abete, finitura silent, stiamo parlando del top della gamma Taylor sicuramente. E qua a fianco invece abbiamo una 322, quindi abbiamo visto, sempre per ritornare un po' alla descrizione dei codici, l'ultimo numero Grand Concert, in questo caso il secondo numero è un 1 perché ha una tavola in abete, quindi è indicato come il numero 1. Nel caso invece del top in legno più morbido come il mogano, legno più duro come il mogano, scusatemi, e abbiamo invece la 322, serie 3, fasce fondo in mogano, top in mogano, e in questo caso particolare 12 tasti fuori. Can we talk about the Grand Concert for a moment? Because that guitar is probably the first truly Taylor original thing, even though the Grand Auditorium eclipsed the Grand Concert. How did the Grand Concert come about? One player, his name is Chris Proctor. Chris Proctor is a finger stylist, and he plays very precisely. Steel string guitar player, maybe playing like a classical guitarist. He sits up, he plays like this, but he wanted very, very, very light gauge strings, almost like an electric guitar, and a wide fingerboard, nearly like a classical guitar, and a small body. And Chris Proctor is tall. He's a large gentleman, and he plays like this. Can you make me a small guitar? I need pickups in it. So I have to say that this is when we really began to try to develop guitars with pickups. And you know, pickups right now are pretty good. Larry Fishman makes good pickups. Lloyd Baggs makes good pickups. Taylor Guitars makes good pickups. The state of the art has come a long way, but that guitar was made to be delicate, and we made the first one for this one gentleman. We have guitar contests in the United States, like you do in other places, a big festival, and somebody's going to win a contest. This was the time when fingerstyle guitar was being born, and Chris Proctor was the winner of the fingerstyle. He was the fingerstyle champion one year in Winfield, Kansas, at the Walnut Valley Occasional, huge guitar festival. And in that time, I would go to these shows, and there would be tents, like a circus tent. And in this tent, they would have a contest for flat picking. You know, like Beppe Gambetta would play, okay? And then over here, there's the fingerstyle. And if I went to the flat picking contest, I would see maybe there's 50 contestants, and 45 of them had a Martin guitar, and 5 of them had a copy of a Martin guitar. There were no Taylors. And Taylor always was, we have a guitar for the winner. And the first place winner, then the third place winner, oh, he has to take a Taylor because the other 2 guitars got chosen. Over here was the fingerstyle contest. Oh, in this flat picking contest, people played the standard songs of the bluegrass, which I respect because they have to know how to play those songs. That's how you judge them. Here, people were playing pop songs, a fingerstyle arrangement of a song you hear on the radio. Mary Superstitious,
Ricky, don't lose that number. You know, something that was on the radio, they're playing a version of that fingerstyle. There's 50 players. 45 are Taylor guitars. And that's when I realized, right, that the guitar that we were making is suiting this type of music very, very well. And this music was growing like crazy. So why the small body? He said, I don't need a big body. I just need pickups. And I need to be able to amplify it. Oh, we put this pickup in, that pickup, another pickup, this pickup, you know, in and out. It was like building an F1 car. You know, you have some rules you have to follow, but you're trying to make minor changes to where that car runs and this guitar runs. And this became another hallmark of the Taylor guitar. We grew with that particular music. So sometimes the guitar is at the request of a musician, and this one was. Ora, chitarre piccole suonano poco, suonano di meno. In realtà le chitarre piccole suonano differentemente e in questa differenza, che poi ce l'andremo a chiacchierare, avrei piacere che i ragazzi vi facciano sentire qualche cosa che permetta di emozionare anche con un po' meno volume, ma a volte less is more, forse come in questo caso. A voi ragazzi. Alessandro Abete, emozione, idea, cosa hai sentito? Intanto una vibrazione particolare, una vibrazione, quindi un'interazione proprio con il corpo e con il body della chitarra, tra il corpo e il body della chitarra, sicuramente notevole e che ti fa suonare in modo più espressivo, ti dà la possibilità di scoprire sfumature che in altri modelli non riesci a percepire. Abbiamo sicuramente una chitarra molto più adatta al finger picking e al fingerstyle in generale, quindi un po' proiettata in avanti come frequenze, magari più scarica di volume, ma bilanciata questa mancanza di volume da una, come dire, una messa a fuoco delle frequenze medie particolarmente adatte a questi brani che si sviluppano come quello che ho suonato in una sorta di chord melody, no? In cui i bassi si fondono con la melodia e con gli accordi, in cui la risonanza anche dei cantini diventa fondamentale per la tessitura armonico-melodica ed è bello riscontrare questa interattività col musicista. È una vibrazione che magari l'ascoltatore non percepisce a fondo come quella dell'esecutore, per cui è proprio un altro approccio questo tipo di modelli, è proprio ti dà una interattività, ecco, forse questa è la parola giusta, e che ti fa cercare sfumature diverse che stanno anche nella percezione dell'unghia e del polpastrello, no? Ti permette di ottenere tantissime sfumature in più rispetto alle chitarre che risultano un po' più scavate, se vogliamo, al centro, no? Che sono un po' più bilanciate ed uniformi sulla gamma media. Invece questa, avendo queste medie così in avanti, ti dà la possibilità di trovare 1000 sfumature con la mano destra e passare dalla punta invece alla pienezza del dito. Chitarre particolarmente adatte per il fingerstyle, il finger picking. Confermo tutto quello che ci mancherebbe altro, Osvaldo dice, anche perché in questo caso
abbiamo uno strumento che ha fasce fondi in palissandro. Puntata precedente, vi invito a riguardarla nel caso non l'aveste fatto, avevamo parlato dell'acero del coa con le relative risposte. Nel caso del palissandro abbiamo sicuramente un legno più scavato al centro, quindi quello che tu dicevi. Esatto. Abbiamo quindi uno strumento, diciamo, che a livello armonico tende anche a farne sentire tanto. Questo è proprio il Tom Wood della Taylor, dice questo, ma la nostra percezione, la nostra esperienza segue questo percorso. Però c'è un però. Qua stiamo parlando di una forma 12 con del palissandro. Ed è il dubbio che abbiamo avuto la puntata precedente tra le due coa. Cosa vincerà di più? Vince più la forma? Vince più il legno? E probabilmente forse è una miscelazione delle due cose dove ognuno ci mette del suo e dove probabilmente l'artista va a fare poi la differenza e va a prendere quello che gli torna comodo in quel caso. Perché sicuramente la serie 12 è una chitarra molto intima, molto espressiva, molto legata a tecniche che richiedono anche, non vorrei dire che è una chitarra colta perché la musica è comunque popolare, ma richiede comunque probabilmente, per sfruttarla meglio, una preparazione un po' più importante nell'utilizzo di uno strumento 12, cioè non è una forma che, se non per la comunità della dimensione, può essere il primo approccio all'utilizzo della chitarra, richiede un po' di lavoro dietro, però certamente permette una grande espressione. Quindi il palissandro, che tra le due tende a suonare un po' più lui, si unisce, quindi sente un po' meno il chitarrista, si unisce però a uno strumento che invece è particolarmente intimo e sente tanto il chitarrista, creando una miscelazione che è pressoché perfetta, nel senso che probabilmente Taylor è riuscita, rispetto a competitor, a continuare a crescere all'interno degli anni 80 proprio grazie all'aver ascoltato musicisti che chiedevano questo e che non lo riscontravano nei prodotti della tradizione che ha fatto storia, ma che in quel momento, visto questo momento di crisi di questa richiesta di suono, non si erano accorti che il suono si stava andando in un'altra direzione, e questo serve molto a tutti noi. Ora direi di ascoltare Ciro, che invece ha uno strumento completamente immogono e 12 tasti fuori. A te, Ciro. Sì. Che dire, è uno strumento che mi ispira molto queste sonorità, come dicevate anche voi, intime, no? Di fingerstyle, di questo playing, diciamo, fingerstyle. E lo associo, non so perché, a un'immagine anche femminile di questo mondo fingerstyle femminile, dove la donna si accompagna con lo strumento un po' più piccolo. Sapete che nell'Ottocento la maggior parte dei chitarristi erano donne che suonano chitarre piccoline, per cui dopo siamo nati noi maschiacci, esatto. E adesso fortunatamente stanno ritornando un po', però nell'Ottocento la chitarra piccolina, la chitarra romantica era spesso suonata nelle camere, perché era musica da camera, da delle donne. Piccolo aneddoto. E mi dà molto quella sensazione lì. Poi oltre c'è il fatto che questo specifico modello, che con l'attacco al 12° tasto c'ha sta comodità pazzesca del fatto che tu col braccio ovviamente riesci a stare ancora più intimo, esatto. Anche nella sua struttura. Esatto, anche questo. Quindi diciamo è veramente uno strumento, diciamo, che anche questo mi è capitato di provarlo una volta e ho detto caspita com'è comodo questa chitarra, e poi dopo mi ero accorto dell'attaccatore 12. E devo dire che c'ha il suo perché, veramente c'ha la sua, come dire, ti ritorna la sua emotività, il suo lato emotivo, e te lo restituisce alla grande. E secondo me anche per lo strumming, che a volte uno potrebbe pensare che magari lo strumento è più piccolo, quindi restituisce una gamma diversa, ma anche sullo strumming secondo me può essere molto funzionale, perché poi a volte nei mix nei brani tu puoi trovare, metterci sia la 6 normale, diciamo, più grossa, e poi ci mette anche una sommi, diciamo, un'altra traccia con uno strumento del genere che con le sue frequenze, che sono leggermente diverse, ovviamente si somma e si va a incastrare nel mix alla grande, magari anche in zone per dire alte. Si
usa spesso, diciamo, sommare chitarre, ecco, col capotasto molto spesso si usa, quindi andare ad altre ottave, con queste frequenze qui si somma lo strumento della, diciamo, le classiche che abbiamo trovato, Jumbo, esatto, più importanti. E nell'insieme, quando mixi bene, diciamo, le due chitarre, esce fuori una pienezza, un muro di suono. Quindi confermato che less is more ci sta, cioè non è sempre detto che la ricerca di un volume, di tanta roba sia sempre la soluzione, sia sempre la cosa giusta per il musicista, per il mix, per il produttore, per chi vi chiama poi a registrare o nel live dover uscire. Cioè a volte che sia una compattezza di dimensioni di comodità, che la playability caratteristica di Taylor, un gioco di scale, la scala in realtà di questi due prodotti è la stessa, ma il lavoro al 12° tasto, quindi tutto un po' più ravvicinato, in questo caso è molto carina anche la paletta slotted, piuttosto invece che una 14 tasti fuori tradizionale con l'armrest, molto carino anche in questo caso. Osvaldo si appoggia e non ha nessun problema, sono le Builder Edition, sono tutte caratterizzate da questi spigoli smussati e può risultare una soluzione ottima, soluzione che poi è stata ripresa perché dopo nel tempo moltissime altre aziende hanno incominciato a lavorare sul piccolo, ma bisogna dire che Taylor l'ha fatto ascoltando i musicisti in queste clinic, invece di fare delle grandi pubblicità classiche per l'acquisto di prodotti, il prodotto migliore del mondo, partivano dal basso andando nei negozi, facendo vedere i prodotti ai chitarristi, provandoli insieme, ascoltando, chiedendo ma di che cosa hai bisogno, qual è il tuo desiderio. Ecco, questo è stato probabilmente la cosa più importante di Taylor negli anni '80. Ma vi avevo detto, non riusciamo a prendere il tempo perfetto, stiamo parlando degli anni '80, ma andiamo a finire a questo punto negli anni 2000, quando Taylor, oltre alla sua fabbrica El Cajon dietro San Diego, apre una fabbrica in Messico, a Tecate, appena a ridosso del confine, e quindi cambiamo giro, nel senso che non vi facciamo vedere solo e ascoltare solo prodotti top di gamma, sarebbe non bello, sarebbe troppo facile, a noi le cose facili non piacciono, per cui cambiamo produzione e rimanendo sempre sulla gamma, sulla forma, sullo shape delle Grand Concert, quindi serie 2, andiamo a provare due prodotti un po' diversi. Qua abbiamo una 112, quindi serie 100 messicana, fasce fondo in mogano, in sapele. Si tratta di un fascefondo in plywood, perché ricordiamoci, la gamma messicana è una gamma che ha solo il top in massello e fascefondo in plywood, per ottimizzazione non solo di cifra ma anche per tipologia di gestione, dopo ne parleremo un po'. E il top è in abete. In questo caso invece abbiamo una 222, quindi serie 2, fascefondo in walnut, sempre stratificato. Il walnut è stato poi anche uno dei primi legni utilizzati in American Dream. Il top però è un abete torrify, quindi un abete trattato e ammorbidito. Sono entrambe 14 tasti fuori, sono chitarre della prima fascia, della fascia più semplice di casa Taylor, eppure anche se piccole e quindi senza grandi volumi, poi potete tranquillamente stramare se volete, però sono chitarre sicuramente molto molto espressive. Well, you know, we have two factories. We have a factory in El Cajon. We have a factory in Tecate, Mexico. These factories are very close. In 1 hour, you can be in the US factory, and in 1 hour, you can be in the Mexican factory. And because of that, people can come back and forth, so we can act like we're one country or one guitar company. There is a difference in the construction technique between Tecate and the United States, and that's that the guitars that we make in Tecate have a veneer, a layered, 3 veneers glued together for the side and also for the back. When we do that, we mold the back into a shape with an arch in it, and that allows us to not have to put bracing on the guitar back, saves a little money. And those guitars are more simple in their construction, less intricate bindings, rosettes, inlays, things like that. But nothing ever stays the same. It never, because the economy, the world moves on,
And to think that you're going to have a solution for today that will be exactly the same solution for tomorrow, well, you would be foolish to think that, right? And the world moves forward. So right now, we're starting to see a little bit of integration between these two factories. For example, we might make a neck in the Tecate factory that can go onto a body that's made in the US factory. And then that way we can hit price points. The guitar market is very funny, and I'll describe it. There's price ranges. We know now, so I'm talking to guitar players right now. And guitar players may not know this, but in our industry, there's $1 to $499. You might even say it's the same thing in euros. And then there's 500 to 1,000. Then there's 1,000 to 1999. And then there's 2,000 and up. But those marks have been the same for 30 years. And we know that in 1995, that $1,000 mark really should be a 2,500 mark now, you know, but it's not. So for us to continue to make sub $1,000 guitars, because it's a barrier in somebody's mind. You know that as someone who sells guitars. It's like, I need something for under 1,000 euros. Okay, let me show you what we have. And so we work hard in the factories. Some people ask us, well, are you going to harness the power of Asia? Because there's a lot of abilities to make guitars there. And I would say, I don't see when we will, but I do think it's a matter of time. The guitars that can be built there are much, much better than in the past. But I don't know when we would go there or how we would actually do it. I think that we haven't used our connection with our Mexico factory to its full potential to solve the problems of today. Again, I like to say we're in the business of being in business, and so we always have to take care of our business so that we can continue. And I think that a solution for us, for the future, the foreseeable future, what's foreseeable? I don't think I can't see beyond 4 or 5 years. Look how much has changed in the last 4 years. You know, no one knew we were going to have a pandemic. Nobody knew that people would want to start working from home. Nobody knew that people changed their whole entire life. They quit something and they did something else. So we're in like a shaker right now, and we're going to roll the dice onto the table and see what comes. So I know that Taylor will change. I don't know when. Currently, we're looking at using the benefits that we have in Mexico and our unique benefit of being so close. So we can, for example, we could send a guitar over there and have some kind of work done to it and bring it back the next day. This is incredible. This is incredible. Currently, the way we make guitars is we do some things every day and for them, and they do some things. For example, they dry, cure, age, all the ebony. And then they grade what's ours. And then we make all the neck blanks and send them the neck blanks, you see. But there's a few more things that we could do there. San Diego and Tecate, Mexico, or Tijuana are almost like one city. There's a book that was written. It's called El Tercer País, the third country. And the theme of this book is when you put Tijuana and San Diego together, you have a third country, right? It's not really US and it's not really Mexico. So that's a relationship that we enjoy there. And both of those factories are there to serve us, to try and bring the very best guitars to people at the right price. And when you're a major supplier of guitars like we are, do you know that during COVID, when demand was high, we made 1,000 guitars every day?
Now, I can't even wrap my mind around that. And now we make less guitars because the demand is less, but we were capable of flexing our muscles up to that size, and people appreciated it because they wanted to buy guitars. So these two factories give us great possibilities as we work together and give us ideas for designs. Me ne sto zitto e faccio suonare i ragazzi. Wow, vi ho visto picchiare un po' più cattivi, un po' più arroganti, un po' più aggressivi. Ma l'abbiamo fatto apposta anche per mettere in risalto la reazione dello strumento nel passaggio dalle dita al plettro e dall'irruenza sulle basse. In esemplari come questi che stiamo suonando, il fatto di non avere delle basse preminenti ci consente di picchiare sulle basse senza essere molto invadenti, un bel attacco, no? Una bella intelligibilità del basso senza che vada a coprire il resto. Esatto, che non ti distacca molto il basso dal resto del range dello strumento. Questo è un atteggiamento molto bluesy, se vogliamo, no? Che viene fuori da quella tradizione, che ti permette solo col passaggio dalle dita al plettro di essere incisivo ma senza essere troppo invadente. Però la sensazione poi, sai, che quando il legno è satinato sembra che la tavola, lo strumento può vibrare di più. Allora, non so, picchiando di più sembra che vibra il tutto, lo senti sulla pancia. Questa cosa del satinato è una cosa, mi hai lanciato una palla bellissima, perché perché ne abbiamo parlato ieri sera a tavola, davanti a mozzarella e tortellini, ci siamo lasciati andare in questi discorsi. Effettivamente il discorso della vernice è un discorso molto importante per Casa Taylor. Nelle prossime puntate vi racconterò un po' come loro lavorano la verniciatura, ma non è questo l'argomento. Ma ci tengo a dire che la finitura satinata, anche nella puntata precedente abbiamo visto una 724 che ha una finitura quasi zero, meno di così non ci può essere, però tra la finitura satinata e la finitura lucida non ci sono differenze nel timbro se non negli spessori, per cui spesso abbiamo una percezione nella finitura satinata di qualche cosa che suona di più, ma in realtà è solo una questione di spessori, e quindi da sempre Taylor controlla in modo micrometrico, e ve lo anticipo anche, riesce a
passare a sapere esattamente quanta vernice andrà a dare sullo strumento, perché è un'operazione che fa in maniera robotica, prepolarizzando lo strumento stesso. Quindi c'è tutto un discorso che approfondiremo nelle prossime puntate. Però certo è vero, è uno strumento che ti viene voglia di picchiare, di rendere più cioè di usare in modo un po' più crudo. E ci piaceva far vedere anche queste serie un po' più semplici, perché la fabbrica di Tecate in Messico è una fabbrica che comunque è nata negli anni 2000, mantiene tutti i cicli di lavorazione conformi alla fabbrica americana, quella di El Cañón. E tra le altre cose vi anticipo due trucchi per sapere se lo strumento è poi messicano o americano. Guardate i numeri del serial number. L'1 e il 2, i primi numeri, corrispondono proprio alla fabbrica 1 e il Cañón 2 Tecate. Al netto che dentro ci sta scritto USA e Messico, ma il primo numero del serial number da 10 cifre, questo almeno nella codifica degli ultimi 20 anni circa, e quel numero vi dà l'indicazione della fabbricazione. E ricordatevi che un fondo di una produzione di gamma messicana spesso ha una sua bombatura, perché è plywood e quindi permette anche questa bombatura, mentre nel caso delle americane, a parte la piccola curva che ha nella parte centrale, tendenzialmente invece, essendo tutti in massello, sono più lineari. In questo puntato abbiamo parlato del palissandro, qua abbiamo il mogano e il walnut. Ci tengo a accennare a un argomento che è diventato molto importante per Taylor, ben prima del 2017, quando, ben sapete, chi è del settore lo sa, il palissandro è stato iscritto nell'allegato B del CITES, degli elenchi CITES, e quindi ha subito uno stop, un rallentamento mondiale nella gestione, nei trasporti, perché doveva subire tutta una serie di certificazioni per motivi chiaramente ecologici dovuti alla possibilità della fine della specie. E poi tutto si è normalizzato, perché onestamente in gamma negli strumenti musicali l'utilizzo del palissandro è sempre molto più morigerato rispetto alle cucine, che richiedono magari molto più massa di legno, però c'è stato un po' un rientro. Ma già Taylor, già da ormai 20 anni, lavora con particolare attenzione sulla sostenibilità. Prima su l'ebano, brevemente, l'ebano, circa ogni 10 alberi che vengono abbattuti, ne viene, una volta già a terra, ne viene portato via uno solo, perché portare via un albero dalla foresta e portarlo in lavorazione costa tanto, e la maggior parte degli alberi di ebano non sono completamente neri, ma sono maculati. Questo porta a un grande spreco, perché abbiamo avuto già modo di dirlo in altre situazioni, non c'è nessun motivo acustico per cui una tastiera in ebano un po' più chiara suoni meno bene o sia meno performante rispetto a una tastiera in ebano un po' più scura. E altro passaggio è stato fatto sul coa hawaiano, è stato fatto tutto un discorso di selezione e rinforestazione. Le stesse coa che abbiamo provato al giro precedente appartengono a due gestioni diverse, e la 724 che abbiamo visto la volta nella puntata precedente ha un grande percorso di recupero del coa. Così è stato fatto appunto con attenzione a tutti gli altri legni che vengono utilizzati, tanto da, e ne parleremo sempre nelle prossime puntate, incominciare a inserire legni chiamati urbani, locali, a chilometri zero, e in particolare l'Urban Ash e il Red Ironbark, che è poi una delle tante specie di eucalipto, che permettono di arrivare, lavorando su spessori, su incatenature, a sonorità assolutamente conformi a quello che noi abbiamo in questi anni sentito da palissandro, da mogano, da acero, da walnut, ma con una specimen decisamente più gestibile e con meno problema di carattere di sostenibilità e ecologia. There's this word we say sustainability, and it's a tricky word because nobody is really sustainable. Sustainability is really a journey. If you say you're sustainable, you're probably not, because you can't name one example of mankind, of humankind, improving their living condition without using the environment to do it. So the guitar uses wood and chemicals to make finishes, and chemicals to make
covering for a case or lining for a case, metal, plating, all of these types of things. But when you think about a guitar, you tend to think about wood because we know that wood is becoming more scarce. I am going to say it was year number 15 for us, my 15th year. So that would have been about 1989, that I could tell that mahogany was going to become more difficult to obtain because there were huge companies cutting vast amounts of mahogany, and it's finite. There's not an infinite amount of mahogany. I'm going to tell you about a moment in Alaska where I got truly hit with the idea that trees could be gone. I went to Alaska to help cut some wood with our supplier, Pacific Rim Tonewoods. We were cutting spruce. There was a windstorm and it blew down some trees, and we managed to buy some of those. So we went there to cut those up, hire a helicopter, bring out blocks. This was 1990, okay? And I looked down and I said, I don't know what the environmentalists are talking about because all I see is trees, 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 trees. And we were in a boat and we went around the corner of a peninsula or an island, and all I saw was no trees as far as the eye could see. And before I went around that corner, I thought, you can't cut all these trees down. And then I went around the corner and I said, oh, yes, you can. You can actually cut all the trees down. As far as I could see, the trees were gone. And on that day, I was a changed person. And I thought, we have to do something about this. We're a very small company in 1990. We're still a small company today, right? We're a big, small company. Right? We're not even a small, big company. We're a big, small company. And so the first step that I took was to try to use all of the wood. If some wood came into my hands, how can I make a guitar out of all of this? In English, we use a watermelon as an analogy. We say, you eat the heart and you throw away the rind. Okay? Well, this is what guitar makers would typically do. We eat the heart, we use the very best piece, and we throw away the rind. Now, my grandmother never threw away the rind. She made pickles from the rind. She ate the whole watermelon, you know. We became more wealthy. We don't have to make pickles out of watermelon rind anymore, you see. But I thought we have to use the rind when we make guitars. Now, it's my job as a guitar maker to make compelling guitars for people to where whether they know or they don't know that I'm trying to be sustainable, it doesn't matter. It's not the consumer's responsibility to look for that guitar and buy that one. It's my responsibility to make every guitar more sustainable than it was the day before. So, what has transpired over the years since I went around that corner and thought, oh my gosh, you could cut all the trees down? That's when I started going to different parts of the world and seeing the reality of the forest. When we designed our new neck joint, what we call the NT neck or the Taylor neck, that you can take off, you can reset, you can put back on very easily. The way that we make that neck allows us to use not less wood, but more of the tree. A lot of people get confused. They go, well, you use less wood by doing it that way. No, we don't use less wood, but it allows us to use the whole watermelon, because the way that necks were made before, there was only parts of the tree that you could use because of the grain, and there was only certain ways you could get the wood. I'm not going to go into a big description because it's confusing, but we were able to get more necks out of a tree, and so less of the tree became low-grade wood that had to be sold somewhere else. The next thing, new laws, international laws like the Lacey Act and CITES became prevalent, especially, in earlier questions we were talking about the new digital age and AI and all this. There was a time when one country didn't know what another country did, but now they all know.
Everything is computerized. If I come into Italy, if an Italian comes into the United States, they know where you came from, they know where you've been, they know where your wood has come from, you know. Then came the ebony mill. We partnered with the Spanish company Medinter. Some people watching this may know of Medinter because they're also the Stumac distributor for all of Europe, and they sell guitar wood to all of the guitar makers in Europe and big guitar factories around the world. There was an opportunity to buy an ebony mill in Cameroon. We became partners together. We went there, and we saw things that we didn't want to see. And you can't unsee that. You can't unknow that. Once you know something, there's no turning back. We were looking to buy that company, and my partner, Vidal de Teresa and Luisa Wilshire from this company, it literally was the 11th hour. It was 11 o'clock at night. We were in a hotel, and we found out things about the company that they weren't right. They weren't as legal as they said it was supposed to be. I say now, the first step in sustainability is legality. If you can't pass legality, you'll never be sustainable, right? Then the second step is use everything that's there. Well, I remember the day when Vidal called my room, you know, from room to room, Bob, I can't go through with this deal. I can't buy this company because there's too many things bad about it. I walked across the hall. I said, Vidal, we have to buy this company. It's the only way that it can be fixed. If we don't buy this company today, you can never sell ebony in your life. And I can never use ebony in my life because we know. Now we know. Now we know what's going on. The only hope is if we buy that and then do it properly. So we did. It was lifting a heavy weight, but we got that company to where it was paying properly. There was no bribing, you know, and this is living in a world where this takes place every day. This very, very day, I saw a Facebook ad of a company that I don't know with ebony logs advertised from Cameroon going to the port, right? We know that those logs are illegal. We know that they can't possibly be legal. So, these moments in my life forged what I'm going to do next, responding to the truth of what I see. The next thing that happened in Cameroon was people came in and our suppliers came in. I said, how's it going? And they said, well, it's very difficult because it's hard to get the trees that are black. Well, what do you do? Well, we cut down a tree, and if the tree isn't pure black, we don't use it. You can't sell it. Well, how many trees aren't black? Well, we cut down between 6 and 10 trees to find one black one. What do you do with the other trees? Well, we leave them on the forest. We walk away. You do that? Do you do that? Do you do that? Do you do that? Yes. I said, well, bring in the wood that has the color in it. But sir, you can't use that wood. You can't make a guitar with that wood. I go, now we can. Maybe yesterday we can't, but today we can. Why? Because I said so. And I found myself in the position to be able to make a decision for my company and maybe for the industry, because that's the reality of the forest. So like the watermelon, we're not going to throw away this part. We're going to use it. People say, well, can't you dye it black? I go, it would be easier to change people's opinion. It's taken a while. See the beauty of that wood the way that it is. Stop wasting the trees, cutting down trees for nothing. Then the next thing happened, and we partnered with another company that cuts our spruce and maple, Pacific Rim Tonewoods. We went to Hawaii, and we started an operation in Hawaii where we get the koa wood. But that includes reforestation of all the places that we do. In fact, we bought our own piece of property where we're planting 150,000 koa trees. And koa grows pretty fast. So if I look into the future with Taylor,
30 years from now, we'll be using the koa that we grew. As a matter of fact, there's enough there to supply our industry with koa wood. We started another program that's a not-for-profit program in Cameroon that we call the Ebony Project. And we have learned how to plant ebony trees. Nobody knew how to do it. And to date, we've planted about 45,000 ebony trees out in remote villages, and the people that live in those villages own those trees. We don't own them. And we teach them how to grow fruit trees because they don't really know how to farm this type. So we have ebony and we have fruit, and one village after another always wants to become part of this program. We pay them money to take care of those trees for the first 5 years. By then they have fruit where they can make some money. So all of these programs really make a big difference in what a guitar company can do. The next thing we do is we're making guitars out of trees that are growing in cities. Los Angeles is a main supplier of wood for us. And so the tree that a municipality needs to take down for one reason, some of those trees we can make guitars. So when you see our urban ash, or when we make a blackwood guitar, yeah, when we make a blackwood guitar, that wood no longer is from Tasmania or from Australia. It's from Northern California cities. And the red iron bark they grow outside my house. Why is a flamenco guitar made from cypress? Because that was the wood in the backyard. Why is a violin made from European spruce and European maple? Because that was the wood in the backyard. You know, that was the wood right there. So we try and use more local. We try and use all of the wood. We'll make a back out of more pieces instead of just two. Why? Because it's the responsible thing to do. But we don't want to make an eco model, so to speak. We don't want to make an eco line of guitars. We just want this to filter into every guitar. And I love customers to know about it, but I feel it's my responsibility to do it. It's not the guitar player's responsibility. Io lascerei a voi una chiusura bella, piacevole, interessante con questi due strumenti che, anche se sono delle serie base 100 e 200, possono dare e regalare grandissime emozioni, perché è quello che facciamo con Taylor. Prego.